Hello my dear students, so welcome back to Pascal's physics classroom. So in today's class we'll be learning about the chapter fluids. In this video you're going to see about hydrostatics. Next part hydrodynamics varaikum, aduthathile surface tension, surface energy and capillarity and everything. Okay. അപ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് എൻട്രൻസ് ആയാലും JEE ആയാലും KEAM ആയാലും whichever entrance you are writing, one of the most important chapters ആണ് properties of fluids എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ first and foremost thing I should tell you what is fluids, right? Fluids in the basic idea is anything which can flow is treated as a fluid. Okay, so gas is a fluid, a liquid is also a fluid. But fluid what is the speciality of a fluid? Since it is free to flow, it can actually take the shape of the container in which it is kept, right? But depending on the shape of the container, the shape of the fluid will be different. Now, even though the shape is different, there won't be any change in the volume. Okay, volume will change if it is a liquid in general conditions. But the gas we can actually compress it by applying a pressure. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വോളിയത്തിലും ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാം. Okay. Now, fluids distinguish ചെയ്യുന്ന one of the important features എന്ന് പറയുന്നത് its compressibility. Compressibility. Now, compressibility which നോക്കുമ്പോൾ we can say that the highly compressible fluid ഏതാണ് gas ആണ്. It is highly compressible. Compared to a liquid, gases are highly compressible. Okay. In മറ്റൊരു കാര്യം, if you take a solid and if you are trying to apply a shearing force, എന്താണ് shearing force? ഒരു tangential ആയിട്ട് force apply ചെയ്യുന്നു. And imagine that the bottom is fixed to the ground. അവിടെ ഒരു shearing force apply ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു shear strain കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നത് it is not very easy. But in case of fluids, it is actually kind of easy. So fluids ആവുമ്പോൾ shearing stress നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഒരു shearing force apply ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു strain will be there. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു basic introduction to the fluids. So now fluidsൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്? അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് or fluid statics എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് means hydro means referring to water. But generally fluid ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് fluid statics എന്ന് വിളിക്കാം. Okay. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ at rest. അപ്പോൾ in hydrostatics we will be learning about fluids at rest. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, one, we have to learn about the pressure, and associated with the pressure we have to learn about Pascal's laws. Then we will learn about density. Okay. Then after that we will be learning about Archimedes Principle, and after that we will learn about flotation and rotatory equilibrium of a body. Okay, but let's start off the chapter by learning about pressure. So what do you mean by pressure? So we can എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും pressure is equal to the force divided by the area. So remember that pressure is the normal force exerted per unit area. But area, it is a very important term there. When the area of application of the particular force is very less, our pressure എന്തായിരിക്കും വളരെ high ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് if you take a small pin and prick on your hand, അതേസമയം ഒരു കുറച്ചും കൂടി വീതിയുള്ള maybe something like this pen, if I prick on my hand, impact different ആണ്. Because the area കുറയുമ്പോൾ അവിടെ pressure അവിടെ കൂടും. Alright? So pressure depends on the area. The broader area means it will be divided. That is the reason why ഇപ്പോൾ ചില സർക്കസിലൊക്കെ sometimes നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ ഒരു ആന കയറി ചവിട്ടിയാൽ you can imagine what will be the situation. അല്ലെ? അപ്പൊ സർക്കസിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണാം ഒരു മരപ്പലക വെക്കും. They will keep a wooden plank and അതിന് മുകളിൽ ആനേനൊക്കെ കയറി ചവിട്ടിപ്പിക്കും. But the person is okay. Why? Because അവിടെ broader area വന്നപ്പോ the pressure gets evenly distributed there. So the force gets evenly distributed there. അപ്പൊ pressure എന്ത് പറ്റി? കുറഞ്ഞു. That is what is happening there. So pressure is equal to the normal force exerted per unit area. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
As you can see, force Newton area, okay, per meter square. But Newton per meter square is a unit. Another unit is Pascal. Another unit is Pascal. Another unit is atmosphere. ATM, atmosphere. എന്താണ് atmospheric pressure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Now, atmospheric pressure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a pressure that we measure using a mercury barometer. So, at 1 atmosphere എന്ന് പറയുന്നത് it is equivalent to the pressure exerted by 760 mm of mercury column. It is a pressure exerted at the bottom by a 760 millimeter height of a mercury column. അപ്പോൾ 760 millimeter height ഉള്ള ഒരു mercury column അല്ലെങ്കിൽ 76 centimeter height ഉള്ള ഒരു mercury column താഴെ exert ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ 1 atmosphere എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ atmospheric pressure. But normally നമ്മളൊരു vessel or something if it is kept open, we'll say that there is a 1 atm pressure over here. നമ്മുടെ atmosphere ഒരു air column എടുത്ത് exert ചെയ്യുന്ന pressure. Okay, so how do you relate this 1 atmosphere and Pascal? 1 atm is equal to, ഓർത്ത് വെക്കണം, 1.013 Pascal. 1 atmosphere is equal to 1.013 Pascal. Okay, another unit is bar. Bar. 1 bar is equal to 10 raised to 5 Pascal. 1 bar is equal to 10 raised to 5 Pascal. Okay, another unit is torr. 1 torr, torsion എന്ന് പറയും. 1 torr is equal to 133 Pascal. 1 torr is equal to 133 Pascal. അപ്പോൾ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ SI നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറ് ഒന്നുകിൽ ATM അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ, ചിലപ്പോൾ ബാറും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Alright, so that is a different units for pressure. And then a mercury barometer use either, we can actually determine the pressure. Okay, now before moving on to Pascal's law, let me give you an idea about the density. About fluids ഏറ്റവും കൂടുതൽ important രണ്ട് terms ആണ് pressure, രണ്ട് density. Okay, but you know the basic definition of density, right? And the density എന്ന് പറഞ്ഞാൽ density is equal to mass by volume. Density is equal to mass by volume. Okay. About density ne kurichu parayumbo, I should also mention about something known as relative density or specific gravity. Endana? Relative density or specific gravity. About relative density or specific gravity. About question la ee rendu terms venal chodikam. Okay? Rendu terms vannalum it means the same thing, relative density, which is equal to or which is defined as the density of the substance, the density of the material or substance divided by the density of water, the density of water at 4 degrees Celsius. At 4 degrees Celsius. That's the 4 degrees Celsius പ്രത്യേകത. നിങ്ങൾക്കറിയാം anomalous behavior of water അല്ലേ? 4 degrees Celsius 4 degrees Celsius വാട്ടറിന്റെ വോളിയം ഏറ്റവും കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ 4 degrees Celsius. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 4 degrees Celsius വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, and it is actually taken as density of water 4 degrees Celsius taken as 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Okay, അപ്പോൾ relative density അല്ലെങ്കിൽ specific gravity എന്ന ടേം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം, ഡെൻസിറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ. Clear? Now, suppose let me take two fluids. രണ്ട് immiscible fluids ആദ്യം എടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് immiscible fluids എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ one is having a density of ρ1, the other is having a density of ρ2. Suppose ρ1 is greater than ρ2. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ, ρ1 is greater than ρ2. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് immiscible fluids, immiscible എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, മിക്സ് ആവില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് immiscible fluids ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ what will happen? ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് താഴത്തേക്ക് പോകും, ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ളത് മുകളിൽ വരും. So remember that if ρ1 is greater than ρ2, then what happens is ρ1 will be lying at the bottom and liquid ρ having a density ρ2 will be lying on the top. രണ്ട് immiscible liquids having two different density എടുത്താൽ remember density base ചെയ്ത് they will position. Previously ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക്, ഈ രണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ലിക്വിഡിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ ρ1 ഇവിടെ ρ2, നടുക്ക് മറ്റൊരു മെറ്റീരിയൽ ഹാവിംഗ് ഡെൻസിറ്റി മേ ബി ρ.
Question ചോദിച്ചു rho 1 ആണോ rho ആണോ rho 2 ആണോ greater, or arrange them in the increasing order or the decreasing order. So അങ്ങനെ question വന്നാൽ you should be able to answer. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ? പറ. Density rho 1 greater than rho 2. Okay? അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ rho 1 സെക്കൻഡ് പ്ലേസ്, rho in തേർഡ് പ്ലേസ് rho 2 ആണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത കേസ്. നമ്മൾ അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് എടുക്കുവാണ്, ഹാവിംഗ് മാസസ്. ഫസ്റ്റ് കേസ് അണ്ടർ ഡെൻസിറ്റി, രണ്ട് മാസസ് m1 and m2. Densities are rho 1 and rho 2. Okay, masses are m1 m2, densities are rho 1 rho 2. We are mixing them together and we want to find out what is the resultant density of the mixture. Okay, അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. Right, so we know that density is equal to mass by volume, right? So mass is equal to total mass എത്രയാ? We are mixing it together, so it will be m1 plus m2, and the total volume will be what? v1 plus v2, right? So this is equal to, what is m1 corresponding to? m1 തന്നെയാ, മാറ്റൊന്നുമില്ല. m1 plus m2 divided by volume. We know that density is equal to mass by volume, right? So what is volume equal to? Mass by density. What is volume equal to? Mass by density. We can substitute the result over here. Above v1 the volume we can write m1 by rho 1 plus m2 by rho 2. So remember this condition, rho is equal to m1 plus m2 divided by m1 by rho 1 plus m2 by rho 2. Now, question, if it is given that if m1 is equal to m2 is equal to m, in the paranjal, what will be the corresponding condition? So instead of m1 and m2, we can put it as m, and upon simplification we get rho is equal to 2m, and m gets cancelled, so it will be 2 into rho 1 rho 2 divided by rho 1 plus rho 2. So if we are mixing two liquids having densities rho 1 and rho 2, and provided that their masses are equal, then we can say that resultant density will be equal to 2 rho 1 rho 2 divided by rho 1 plus rho 2. Okay, clear? Right. And let's move on to the next situation. In the next case, again I'm taking two liquids. Now the volumes are on, v1 and v2 are the volumes, and the densities are rho 1 and rho 2. Okay, again we are mixing these liquids together, so let's see what is going to happen. Okay, so again we know that density is equal to mass by volume. Density is equal to mass by volume, right? So we know that volume is corresponding to v1 plus v2. Volume corresponds to v1 plus v2. Okay, so let's substitute based on that. So density is equal to mass by volume, and we know that mass is equal to volume into density. Mass is equal to volume into density. So here we can write mass m1 plus m2 divided by v1 plus v2, or this is equal to m1 I can write v1 rho 1 plus v2 rho 2 divided by v1 plus v2. Now if it is given in the question that v1 is equal to v2 is equal to v, what is the meaning of that statement? We are mixing two liquids having densities rho 1 and rho 2 but having the same volume. Then what would be it? Then the condition, rho will be equal to rho 1 plus rho 2 by 2. Okay, so we can say that if we are mixing two liquids with the same volume having densities rho 1 and rho 2, the resultant density will be the arithmetic mean of their individual densities. And if we are mixing two liquids with the same mass having densities rho 1 and rho 2, then the resultant density of the mixture will be the harmonic mean of their individual densities. Clear? I hope it is clear. So this one, volume is the same, this is a condition. If the mass is the same, this is the corresponding condition. Alright, so let's come back to the pressure.
When you talk about pressure, a very important term you have to remember here is known as the hydrostatic pressure. What is it? Hydrostatic pressure. Now, hydrostatic pressure means, as the term indicates, the pressure exerted by a fluid at rest at a certain height below the surface. That is what you meant by hydrostatic pressure. Say, suppose I have a container like this, okay, and I have an object over here. At this point, up to here, this side, there is a liquid. At this point, which is at a height h below the surface, this liquid column will exert a pressure there, a hydrostatic pressure there, and that pressure is given by h rho g. What is it given by? Pressure exerted by h height of the liquid column is given by h rho g, where rho is the density of the liquid, g is the acceleration due to gravity. Now, if it is an open vessel we are referring to, open vessel, if it is an open vessel we have taken, then there will be an atmospheric pressure also. There will be an atmospheric pressure. Now tell me, what was the value for atmospheric pressure? P atmosphere, it was P atmosphere is equal to 1.013 into 10 raised to 5 Pascal, right? So this can be written as the total pressure at the point A will be equal to P atmosphere plus H rho g. What is it? P atmosphere plus H rho g. Okay. Now, pressure measuring, we have a device known as a pressure gauge. A pressure gauge measuring the pressure in the PL. It is actually measuring this value. P minus P atmosphere is equal to H rho g. About this pressure, P minus P atmosphere, this is also known as the gauge pressure. It is also known as the gauge pressure because that is the pressure which is measured by a pressure gauge. Clear? Okay. Now, hydrostatic pressure. ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒരു hydrostatic paradox നിങ്ങളോട് ഓർത്ത് വെക്കണം. Hydrostatic paradox എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, suppose you have a vessel like this. Suppose you have a vessel like this. Suppose you have a vessel like this. പല ഷേപ്പിനുള്ള 3 vessels I have drawn. Okay? And in all the vessels, up to height h, liquid is filled. Up to height h, liquid is filled. Fine? In all the vessels up to height h, liquid is filled. Now, the hydrostatic paradox is that, irrespective of the shape of the container or the area of cross-section, the pressure will be the same at the bottom of each of these vessels. In shape or area, it doesn't matter. This same hydraulic fluid ആണ് ഇരിക്കുന്നത്, previous request ആണ് ട്ടോ. Same hydraulic fluids ആണ് 3 containers-ലും എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ at the bottom the pressure will be the same. അതിനെയാണ് നമ്മൾ hydrostatic paradox എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? Hydrostatic paradox. Okay? അപ്പോൾ shape, irrespective of the shape of the area of cross section, the pressure will be the same. Clear? അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകേണ്ടത് Pascal's law-യിലേക്കാണ്. Okay? So let's see what is Pascal's law. So ആദ്യം Pascal പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, what it was, if I take a liquid in equilibrium, then at all points in a horizontal plane, the pressure will be equal. I repeat, at all points in a horizontal plane, the pressure will be equal. അതായത് നമ്മൾ suppose I'm taking this plane, a horizontal plane here. അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിനിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും അവിടെ pressure will be the same. അപ്പോൾ അവിടെ pressure യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, it is actually the hydrostatic pressure there. അതിന്റെ മുകളിലുള്ള water plus the atmospheric pressure if it is open, അതാണ് അവിടെ pressure യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു horizontal plane എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ for a liquid in equilibrium, the pressure will be the same in all the corresponding points. The pressure will be the same in all the corresponding points in that particular horizontal line or plane. Okay? അതാണ് Pascal's പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കാര്യം. Okay? അതുകൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറഞ്ഞു, and that is regarding Pascal's law, transmission of fluids in general. Okay? Now, according to Pascal's law for transmission of fluids, what it says is that if you are applying an external pressure, on any part of the fluid, it will be
transmitted undiminished and equally in all directions. Okay, അതാണ് Pascal's law for transmission of fluids എന്ന് പറയുന്നത്. It is actually based on this law that hydraulic lift, hydraulic brakes and everything work. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ കാറിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട, ഭയങ്കര ഹൈ വെലോസിറ്റി പോകുന്ന കാർ. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഹൈ വെലോസിറ്റി പോകുന്ന കാർ, നമ്മൾ ആ കാറിന് മുമ്പിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, നമ്മളെ വണ്ടി ഇടിച്ച് നമ്മളോട് താഴെ കിടക്കും അല്ലെ. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മുടെ കാറിലിരിക്കുന്ന ചെറിയ പെഡൽ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഏബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ കാർ ഓർ ബൈക്ക്. എങ്ങനെ? ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ പാസ്കൽസ് ലോ. ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ പാസ്കൽസ് ലോ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ഷോയിങ് യു ദ കേസ് ഓഫ് എ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്. ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ്, ഇവിടെ ചെറിയ പെഡൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. I'm applying a false force here. ഇവിടെ ഒരു വലിയ കാർ ഉണ്ടാകും. There may be a big car here or maybe a big box here. I want to lift it. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് F1. The area is A1. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം pressure is transmitted equally undiminished in all directions എന്ന് അല്ലെ. So the pressure P here and the pressure P here. ഇവിടെ വരുന്ന ഫോഴ്സ് F2 ആണ്, ഇവിടുത്തെ ഏരിയ A2 ആണ്. So we can write, since the pressure is the same, we can write F1 by A1 will be equal to F2 by A2. Or from here we can write F2 will be equal to A2 by A1 into F1. So, നമ്മൾ ചെറിയ force apply ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ what are we getting? We are actually getting a big force over here, and that we owe it to Pascals. That we owe it to Pascal's law. Alright? So hydraulic lift എടുത്താലും dynamic braking system, ട്രെയിനിലൊക്കെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റംസ് പലപ്പോഴും നല്ല ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം we make use of Pascal's law for transmission of fluids. അപ്പൊ ലോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. What was the law? When we are applying an external pressure on any part of the fluid, it will be transmitted equally undiminished in all directions. Okay, അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. So force F2 is equal to A2 by A1 into F1. And ഈ A2 by A1 ഇല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് വരുന്ന the mechanical advantage of the unit. എന്താ പറയുന്നത്? Mechanical advantage of the unit. Clear? അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പാസ്കൽസ് ലോയിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പാസ്കൽസ് ലോയിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഡെൻസിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം കൂടി let me add here, and that is density. Rho is equal to rho naught into 1 minus gamma delta T. Now from this relation നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും when delta T, the temperature is increasing, then density decreases. Temperature കൂടുമ്പോൾ density കുറയും and vice versa. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ വോളിയത്തിന് എന്ത് പറ്റും? The volume increases. The volume increases. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ we have already learned that this condition you might remember V is equal to V naught into 1 plus gamma delta T. എന്തുവാത്? Cubical expansion or volume expansion ആണ്. അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി is equal to mass by volume അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ബൈനോമിയൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. Okay, so please do remember this. That will be handy for you. Okay. So, നമ്മൾ പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഡെൻസിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. Okay. Now let's move on to the next topic, and that is Archimedes Principle. Archimedes Principle. Now, this is a topic from which previously questions has come. Okay. So, please be real careful when you deal with this topic. പക്ഷെ ഇത് ആക്ച്വലി വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ. So, according to Archimedes, what he said was that when we are inserting or immersing a body in a fluid, നമ്മളൊരു ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത്, ഒരു ലിക്വിഡിനകത്ത്, when we are immersing a object, what happens is, നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, the liquid will be displaced. ഈ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കാക്കയുടെ കഥയിൽ പണ്ട് പഠിച്ചത്. കാക്കയുടെ കൊക്കിന്റെ whatever കഥയിൽ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചത് അല്ലെ, കല്ലിട്ടു വെള്ളം പൊങ്ങി. Right? So now, when the object is immersed in a liquid, the water is displaced. And Archimedes said that the loss of the weight observed by the body, നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോ there is a loss in weight for the body which is observed.
അപ്പൊ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് സേ W ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി W1. ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂ. There is a loss in weight that is observed there. And Archimedes പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, the loss in weight is numerically equal to the weight of the liquid displaced. മറന്നു പോകരുത്. The loss in weight is numerically equal to the weight of the liquid displaced, which in turn corresponds to the buoyant force or the upthrust. അപ്പൊ ഒരു ടേം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ബോയൻസി, ബോയന്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ത്രസ്റ്റ്. എന്താണ് ഈ ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത്? ബോയൻസി മീൻസ് നമ്മൾ ബലൂൺ, ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഫ്ലോട്ട് ഓൺ എ റിവർ, ഓർ നമ്മൾ നീന്തൽ അറിയുന്ന ആൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. വൈ? കപ്പൽ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. വൈ? ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സോ കോൾഡ് ബോയന്റ് ഫോഴ്സ്. ബോയന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്ത്രസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ അപ്ത്രസ്റ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് അപ്ത്രസ്റ്റ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദ ബോയന്റ് ഫോഴ്സ്. മുകളിലേക്കുള്ള ആ ബോഡീനെ മുകളിലേക്ക് അവരെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബോയന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രോപ്പർട്ടിനെ നമ്മൾ ബോയൻസി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ചില ഒബ്ജക്ട്സ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നു പോകും, ചിലത് സഫീഷ്യന്റ് ഏരിയ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫ്ലോട്ട് there, അല്ലേ? Now, according to Archimedes Principle, coming back, we can say that the apparent weight of a body, and the apparent weight in the apparent weight is actually the weight observed when the body is in liquid, is equal to the actual weight minus the upthrust or the buoyant force. So the apparent weight of a body is equal to the actual weight minus the upthrust. ഐഡിയ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. താഴത്തേക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ mg ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് അല്ലേ, മുകളിലേക്ക് അപ്ത്രസ്റ്റ്. അപ്പൊ റിസൾട്ടന്റ് വെയിറ്റ് എന്താ? mg minus fb, which is the apparent weight of the body. Okay, അപ്പൊ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, apparent weight is also equal to w into 1 minus sigma by rho. W is the actual weight of the body, sigma is the density of the fluid, and rho is the density of the body. So sigma is the density of the fluid and rho is the density of the body. മറന്നു പോകരുത്. ഓക്കെ, apparent weight ന്റെ ഒരു corresponding condition നമുക്ക് കിട്ടി. ക്ലിയർ? സംശയമില്ലല്ലോ? Alright. Now, ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. apparent weight ന്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ? എന്തായിരുന്നു റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി? Tell me. It is the density of a material or substance by the density of water at 4 degrees Celsius. അല്ലെ? നമുക്ക് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. It can be defined like this. Derivation ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. Relative density is equal to weight of the body in air divided by weight of the body in air minus weight of the body in water or fluid, whatever it is. So relative density എങ്ങനെ എഴുതാം? Weight of the body in air divided by weight of the body in air minus weight of the body in liquid. Clear? Okay. Now let's consider two liquids. We'll take some liquid L. So the density is sigma L. Other is our water. Okay. Now question we are supposed to find the ratio there. Sigma L by sigma W. How do you find the ratio? This will be corresponding to weight in air minus W liquid by weight air minus W water. Okay, we condition the ratio of the densities we can find out like this. Rho L by rho W will correspond to weight in air minus weight in liquid, weight of the body in air minus weight of the body in water, and density of the liquid namakkaraya, water namakkaraya, so density of the liquid namakku kandupidikkan sadhikkum. Okay, ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളാം. ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പല പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി സിങ്ക് ടു ദ ബോട്ടം. രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി, ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റേ അഫ്ലോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. മൂന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി, it can stay afloat like this. മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ the body is just below the surface of the water. The body is just below the surface of the water. അല്ലെ?
അപ്പൊ ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലോട്ടേഷനിലേക്കാണ്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഫ്ലോട്ടേഷൻ. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ബട്ട് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഫ്ലോട്ടേഷൻ. അപ്പൊ ഫ്ലോട്ടേഷനിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസ്, when does the body sink to the bottom? എപ്പോഴാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ബോട്ടത്തിലേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴാ സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? when the density of the body is greater than the density of the liquid. ആണല്ലോ, സംശയമില്ലല്ലോ. Now ഈ 2 പേരുടെയും ലിക്വിഡിന്റെയും ബോഡിയുടെയും ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ they will float just below the surface. ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും just below the surface. അപ്പൊ ടോപ്പ് സർഫേസ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം, just below the surface. Okay. ഇനിയും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺസേൺ ചെയ്യേണ്ടത് when the density of the body is greater than the density of the water. ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന കേസ്. It is floating. എപ്പോഴാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? when the density of the body is less than the density of water. But density കുറവുള്ളത് മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ? ബോഡിയുടെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ലിക്വിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റിനേക്കാൾ. Now ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷ ചോദിക്കും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി ഓർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നല്ലോ, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് or what is the volume of the body immersed in the liquid, what is the volume of the body outside the liquid. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ബോഡി into density of the body is equal to volume of the body immersed inside the liquid into density of the liquid. ഞാൻ rho L എന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. So volume of the body into density of the body is equal to volume of the body immersed into density of the liquid. മറന്നു പോകാതെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോ VB, suppose the volume of the body, ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുവാണ് the volume, you will find the volume of the body immersed. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നു ടോട്ടൽ വോളിയം V ആണ്. ഓക്കെ, ബോഡിയുടെ വോളിയം റോ ആണ്, ലിക്വിഡിന്റെ വോളിയം സിഗ്മയാണ്. ഓക്കെ, നൗ വോളിയം ഓഫ് ദ ബോഡി ഇമേഴ്സ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ബോഡി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്കിക്കോളൂ. വോളിയം ഓഫ് ദ ബോഡി V, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി റോ equal to volume of the body immersed into density of the liquid sigma. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ദ ബോഡി ഇമേഴ്സ്ഡ് എന്താ വരുന്നത്? V rho by sigma. സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ V rho by sigma അത്രയും പോർഷൻ ലിക്വിഡിൽ ഇമേഴ്സ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതല്ലേ ലിക്വിഡിന്റെ മുകളിലുള്ളത്. How do you find that out? V outside will be equal to പറഞ്ഞേ V total volume minus V immersed. ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. This is equal to V നമുക്ക് കോമൺ എടുത്തു. So 1 minus rho by sigma. 1 minus rho by sigma. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയാൽ സിങ്ക് ചെയ്യും, ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും, ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ സർഫസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് നിന്ന് ഇവിടെ പറയാം. And that is about rotatory equilibrium. It's about rotatory equilibrium. അപ്പൊ ഈക്വിലിബ്രിയം എന്താണെന്ന് അറിയാലോ. എന്താ ഈക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ബോഡി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ഈക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ റൊട്ടേറ്ററി ഈക്വിലിബ്രിയം ഓർ റൊട്ടേഷണൽ ഈക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് എന്റെ കയ്യിലൊരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട്. there is a body here. Okay, suppose there is a body here. അപ്പൊ ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അവന്റെ ഈക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ഐ അപ്ലൈയിങ് എ ഫോഴ്സ്, ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് പിന്നെ പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ സ്കെച്ച് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഇപ്പോ ഞാൻ പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഹിയർ ഇസ് ഇത് മറിഞ്ഞ് ടോപ്പിൾ ചെയ്യോ അത് നേരെ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമോ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റാ സെന്റർ എന്നൊരു ടേം ആണ്. എന്താണ് മെറ്റാ സെന്റർ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഐഡിയ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ ബോഡി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത മറ്റൊരു ടേം ആണ് സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി. എന്താണ് സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസിയും സെയിം ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നേരെ നിന്നോളൂ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ,
Now, suppose I'm exerting a force here. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്താൽ you know what will happen? Center of gravity അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി വേറൊരു പൊസിഷനിലാകും. സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി വേറൊരു പൊസിഷനിലാകും. മേ ബി ഓവർ ഹിയർ, ബി ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കാം സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസിനെ. ഓക്കെ, നൗ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാമല്ലോ. ദാറ്റ് ഐ ആം ഡ്രോയിങ് ഹിയർ, ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലെ ലൈൻ. ഓക്കെ, നൗ പുതിയ ബോയൻസി ബി ഡാഷ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഐ ആം അഗൈൻ ഡ്രോയിങ് എ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടോ? ആ പോയിന്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാ സെന്റർ. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്നുള്ള ലൈനും ഇപ്പൊ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ ബോയൻസി അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് പേരാണ് മെറ്റാ സെന്റർ. Okay, if this meta center point is above the center of gravity, if this meta center point is above the center of gravity, then what will happen is ഇവിടെ created ആവുന്ന couple, ഇവിടുത്തെ couple ആരൊക്കെ കാരണം ഈ ബോഡിയുടെ weight W അതുപോലെ buoyancy V, ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും they will be able to bring the body back to its equilibrium position. I repeat, the meta center point is above the center of gravity. The couple, the forces W and B acting there, the buoyant force and the weight of the body will be able to bring the body back to its equilibrium position. But if നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ ഫിഗറിൽ, അടുത്തൊരു ഫിഗറിൽ the meta center is below the center of gravity means the body will topple. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുറ്റും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബോട്ട് മറിയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആൾക്കാരെ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് ഒരു സൈഡില് ഇഫ് ദേ ആർ മൂവിങ് ഗോയിങ് സംവെയർ, ഒരു സൈഡ് നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ വിൽ മൂവ് ടു വൺ സൈഡ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? അവിടെ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അവിടെ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, ദ ബോട്ട് വിൽ ടോപ്പിൾ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ കമ്മിങ് ദേർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബോട്ട് ടോപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എല്ലാവരും കൂടി ഒരൊറ്റ സൈഡിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, that can be easily explained using the concept of hydrostatics. Clear? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചത് we learned about pressure, we learned about the density, different conditions. എല്ലാ കണ്ടീഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പ്ലീസ് ഓർത്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്ത് പഠിച്ചു? ഫ്ലോട്ടേഷന്റെ കൺസെപ്റ്റും പഠിച്ചു. Alright, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി മോർ ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കമന്റ് ബിലോ. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ. സോ താങ്ക് യു.